Nice to meet you. Same here, brother. Same here. Nice to meet you. Pleasure to meet you. So greet ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। Why smiling? Do you understand what I'm saying? Yes. YouTube. मैं डर गया। मैं क्या बीबी पंजाबी से की गड़बड़ हो रही है। रेट मारने के बाद पेज you are तेज। Yes. ये भी समझ गई है। Oh, City tour guide. nice to meet you. I would like to mention something very important. We're going to start the tour from here, but the tour will finish in the opposite side. We'll finish in the gold souk, or by the end of the gold souk, of the gold market. In the tour, I would like to give you some information about the history, the culture, lifestyle, and even the religion. And after that, we're going to visit the main market, which is the old market, the gold market, and the spice market. And before each market, I'm going to give you free time to do shopping if you would like to have something from the market. Then we're going to take the traditional boat ride, the Abra, to cross it from here to Deira, Dubai, which we can go to the Kapi brand market and the perfume market. Feel free in the tour if you would like to ask me any question or if you would like to take a picture. So now, if you don't have any question, we can get started. Do you have any question? Now, so let's get started from this way. ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਸ ਗਈ, this man will help me and ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਅੜ ਗਈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅੜਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। One of the most important canal in the city because it's a natural. The history of Dubai started in the banks of the creek. In 1833, when Al Maktoum family came from Abu Dhabi and stayed in Dubai. When Al Maktoum family had the independence from Abu Dhabi, Al Maktoum family, the royal family of Dubai. So that's mean the richest family, the strongest family. The king of Dubai name is Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Muhammad, the son of Rashid, the son of Al Maktoum. So always we follow the father's side, not the mother's side. You will never ever find any girl or female name in our name. So always we follow the father's side. Okay, so that's why I would like to mention the creek in the past used to be very shallow. That's why it's a natural, but it's salt water. It's not like fresh water. Okay. Do you have any question about the creek? Now everything is clear because Yeah. I have my own accent. So if you don't understand me, guys, please let me know. Okay? Everything is clear. Okay, let's continue. ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ 1800 ਕੁਛ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਮਮਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। So guys, so let me mention something very important about the history. I said Dubai history started in 1833, and that time was nothing, just desert. And when Al Maktoum family had the independence, the main job that the people had in that time was fishing. So that's why the people in the past had very simple life. In 19th century, what happened? They discovered pearl. After the discovery of the pearl, everything changed. They started to building the old town Al Fahidi in 1920. In 1933, in Japan, the people or Japanese people invented an artificial pearls, fake pearls. From that time, the people stopped buying the natural one because it was expensive. That's why it was a crisis in Dubai in 1933. After that, everything changed in the city from 1958 when they discovered the oil in Abu Dhabi. So that's why Abu Dhabi is the capital of United Arab Emirates. It's not Dubai. Dubai is a capital of the economy, not of the United Arab Emirates.
So Abu Dhabi, the capital, because the strongest, the richest, and the largest city. Abu Dhabi is occupied 85% of the total land, the total area, and it has 76% of the oil. And even the king of Abu Dhabi is the president of United Arab Emirates. So when the king of Abu Dhabi would like to make a decision, the another 6 Emirates they have to follow it. Then in Dubai, the oil was discovered in 1966. From that time, Dubai started to making money and it started to building the skyscrapers. The first tower was built in Dubai. Do you have the name? Do you have any idea about the name of this tower? White Tower, close to the Museum of the Future. World Trade Center Tower was built in 1979. So that's why it was one of the most important towers in Israel. Got it. Okay. Do you have any question? No. No? So let's continue, please. ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਉ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲੱਭਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਚ ਲੱਭਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਹੈ ਦੁਬਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਟਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਚਟਵਾ ਦੀ ਭਾਈ ਆਓ ਸੈਂਪਲ ਲਈਏ Which one's very sweet? Which one is very delicious? Can I taste? from this one sister. Thank you. Rich in protein. Reduces fatigue. This is tasty. Enhances sexual Right. energy and fertility. Okay. Leave that here. Try that. Which one? भाई सारा चुका लगा है Special for the gym and marriage. Because we mixing with Arabic, royal jelly with ginseng. It's something is good for. This is good for sex life, guys. Mamre, you want to try this? यही खाऊंगा. मैं भी ये try करांगा. Wait, which one did you try? The first one. राती बमरे मेरे नाल नहीं सोना तू, okay? मेरे तो दूर सोई. Guys, your water. Jantram. You are busy with the honey. Oh, Thank you, brother. Thank you. Thank you. ਹੜ ਲਾ ਦੋ Sir. ਸਵਾਲਾ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ Thank you. ਭਾਜੀ ਅੰਤਰਮ ਦੇ ਭਾਈ मैं मेरा हाथ चुका लगा है. ਚੱਲੋ Show it. ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਟੇਸਟ ਦਿਸ ਵਨ ਸੱਚੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ 올ਡ ਦੁਬਈ ਮੀਟ ਦਿਸ ਗਾਈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ My name is Abdurrahman. ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਬਦੂ ਥੈਂਕ ਯੂ Cheers. ਉਹ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ The real old city of Dubai. This area was built just for 5 years, just to show you how used to be the houses in the past. So it was built just to look old, that's it. So in this area we're going to visit one of the most important police station in the city. It's a smart police station. From inside, I'm going to show you why Dubai is safe city. Okay, so this area called Al Seef. Okay. Later, we're going to visit even the real one, which we can try the traditional Emirati coffee. Are you ready? Yeah. Let's go, please. ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ Do you want a pink camel? ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਬਚ ਗਈ ਜੇ ਬਮਰੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ मैं रिपोर्ट लिखानी मेरे 2 दिन चुके. Service sellers. Man not service sellers. Bro, I can help for the police side. We don't need any help from the police. We can do the service by your own self. You see a policeman here? Give me a policeman. Look, that's the service. Customer service. The demand is for customer service here. In case if you don't know how to use them, and it's smart,
from the screen. We can help you. So begin from here, Kuma. We start from here, touch. Are you a resident with a tourist? Is it guest with a tourist, with a resident? Wenn man sagt, ich bin resident with a tourist, when you say I'm a guest, you click here. We need your information. Dein Name, dein telephone number, email, gender, Geschlechter, male, female. Then gibt Service Point Nummer 1, Service Point Nummer 2. Service Point Number 1, Service Point Number 2. Once you go inside, you can do the service by yourself. Open the case. Brauchen ein Erlaubnis von der Polizei with a certificate. You need a certificate from police. You need permission from the police. You do everything by your own self. Man macht das alles selbst. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਈਮੇਲ ਸਭ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੁਛ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੂਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸਭ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਉਹ ਬੂਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਰੋ ਤੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ FIR ਲੈਣੀ ਆ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਦੇਖੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੂਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਲਿਖਾਓ ਪਰਚਾ, ਲਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਲਿਖਾਵਾਂ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਪਰਚਾ, ਕਰਾਵਾਂ ਦਰਜ, ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਯੈਸ How it works. Like, connect the phone. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਡੰਡੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਡੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਚ ਲਾਈ ਲਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕੂਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਰਹਿੰਦੀ। Keep the house cooler than what is outside, about like 10 degrees less than what's outside. Cool. So that's why in the real old city of Dubai you can find so many towers, each house. Now let me show you how it works, this tower in the old city. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਵਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ 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 ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਪੂ ਜਿਹੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਲੰਬੀ ਆ, 150 ਤਾਂ ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। Okay, so welcome to the old city of Dubai. Welcome to Al Fahidi historical neighborhood. The real old city of Dubai was built in 1920, and we have about 50 houses in this area. 50 ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ Later we're going to visit one of these houses. I'm going to ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ try some ਤੁਹਾਨੂੰ traditional Emirati coffee. The old ਤੇ coffee ਵੀ town was ਪਿਆਊਗਾ। built from coral, as you see, and tanned from the sea. 50 houses for one family, and that means the family is extended. That means so children and parents. The family is about like your father family, your uncle, brother, sisters, 4 wives, sometime not. So it's a big family. Now let me show you the house and you will understand more about the families in Dubai. Are you ready? Yeah. Let's go. ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਖਾਊਗਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਫਿਲਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਚਲੋ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਇਟਸ ਸੋ ਕੋਲਡ ਇਨਸਾਈਡ। Good evening, brother. We can have a sit there and then we can. Okay. Okay. ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਮਰਾ 'ਚ। ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਫੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਡੇਟ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਏ ਵਾਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
मेरा निकल ही गया है। थैंक यू। टेस्टी भेज। Full cup of coffee, immediately drink it and then go away because you are not welcome. Okay. Yeah. So that's why you have to look at your cup. But half cup of coffee, so that means you are more welcome because I would like to give you more and more and more. So from the coffee you can know you are welcome or not. And now what? Very, very important in Dubai. It's a traditional Emirati coffee. We are right now in the one of the most beautiful houses in the old town, and this is a really old house. We can't see how many rooms around here, so we can see so many rooms. Just because the family in the past used to be extended, not only one person in the house, so many people in the house. In the courtyard here used to be some trees, but we have air condition now, so that's why we don't have some the trees. We have two main pictures, guys. The picture of the King of Abu Dhabi, and he is a president of United Arab Emirates, and the picture of the King of Dubai, and he's a prime minister. Why he's a prime minister and why he's a president, and we are in 7 Emirates. Well, when अच्छा आ कॉफी देती है ना नून। what about your cup, full or half? Half. Now we are welcome. Yes, half cup of coffee are more welcome. Thank you. ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਪ ਪੂਰਾ ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟੀ ਲਿਆ ਜਾ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ। ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੱਸੀ ਭਾਈ It tastes like almond. ਨਾ So it's like people drink this every single day here. Yes. Yeah. It's something like something not strong, so that's why we coffee. If you're going to visit any different house, ਕਾਫੀ ਜਮਾ ਬਕਵਾਸ। No, that is original coffee. ਇਹ ਵੜ ਗਈ ਓਰੀਜਨਲ ਇਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਆ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ Puri okay. ਓਕੇ I love it. ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਅਭੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। You guys don't like it? I love it. Yeah. ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਜਰਾ ਗਿਟ ਕਰ ਭਾਈ ਆ ਲਓ ਆ ਵੀ। I don't like it. ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਓਲਡ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਈਸ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੈਟ ਦਮ ਈਟ ਆਰਟ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਘੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਖਿਆ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਨਾਈਸ। This tree is almost 200 years old. 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ। Another friend name? Rajan. Third one. ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ Aman. Aman. He's here. ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ।